Anat Pranams Maharaj, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Bhakti Swami Maharaj. Saraswata Devi Gauravani Prashadane Nirvishesha Shrivadi Vastrachalisha Taranam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vedanta Shri Gaurava Prabhu Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Reading from śrī-bhagavān, Canto 11, Chapter 15, Verse 1. That's right, Maharaj. Just a kind reminder, Maharaj, if to have the mic with you. Thank you so much, Maharaj. Yeah, this is the first verse on the 15th chapter, 11th canto, Maharaj. śrī-bhagavān uvāca jitendriyasya yuktasya jita-śvāsasya yoginaḥ mayi dhārayataś ceta upatiṣṭhanti siddhayaḥ. Okay. Supreme Personality of Godhead said, my dear Uddhava, the mystic perfections of yoga are acquired by a yogi who has conquered his senses, steadied his mind, conquered the breathing process, and fixed his mind on me. Purport, there are 8 primary mystic perfections such as anima, siddhi, and 10 secondary perfections. In this 15th chapter, Lord Krishna will explain that such mystic perfections are actually impediments to the development of Krishna consciousness, and therefore one should not desire them. Text 2, Sri Uddhava said, my dear Lord Achyuta, by what process can mystic perfection be achieved, and what is the nature of such perfection? How many mystic perfections are there? Please explain these things to me. Indeed, you are the bestower of all mystic perfections. The Supreme Personality of Godhead said the masters of the yoga system have declared that there are 18 types of mystic perfections in meditation, of which 8 are primary, having their shelter in me, and 10 secondary, appearing from the material mode of goodness. Purport, Srila Vishnu Thakur explains the word mat pradana as follows. Lord Krishna is naturally the shelter of the 8 primary mystic potencies in meditation, because such perfections emanate from the Lord's personal potency, and thus they are fully developed only within the Lord himself and from the Lord's personal associates. When materialistic persons mechanically acquire such potencies, the perfections awarded are of an inferior degree and are considered to be manifestations of maya, illusion. A pure devotee, though automatically receives from the Lord wonderful potencies to execute his devotional service, if for sense gratification one mechanically endeavors to acquire mystic perfections, then these perfections are certainly considered to be inferior expansions of the Lord's external potency. Okay, so this is a chapter on yoga siddhis. இந்த அத்தியாயமானது யோக சித்திகளை பற்றியது. In the previous chapter, Krishna described the process of Ashtanga yoga and meditation. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் தியானத்தையும் பற்றி பகவான் விளக்கினார். And though it is not directly related to bhakti, still within that system, Krishna finally said that you should concentrate on the form of the Lord. இவை அனைத்தும் பக்தியுடன் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட பகவான் இவற்றை விளக்கி இறுதியில் நீ என்னிடம் பகவானிடம் மனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So there are several results from the system of yoga. யோக வழிமுறைகளின் மூலமாக பல விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. The intelligent yogi will strive for liberation from the material world. புத்திசாலியாகிய யோகி பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலையை நாடுவார்.
those who are less intelligent will be attracted to attaining siddhis. அறிவு குறைந்தவர்கள் சித்தியை அடைவதில் ஈடுபடுவார்கள். So the siddhis are described in this chapter. சித்திகள் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றன. And ultimately not very significant. இறுதியில் அவை முக்கியத்துவம் அற்றவை. Because as explained here, they're largely material. இங்கு விளக்கியபடி அவை பெரும்பாலும் பௌதிகமானவை. However, as described here also, the principal 8 siddhis are a little bit special. ஆனாலும் இங்கு கூறியபடி முக்கியமான 8 சித்திகள் விசேஷமானவை. The Lord himself possesses these siddhis. அவை பரமபுருஷ பகவானிடமேயே அமைந்திருக்கின்றன. And similarly, the devotees in the spiritual world possess them. அதே போல ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் அவற்றை பெற்றிருக்கிறார்கள். So the other cities that are described here also, they are called secondary cities, and as it is explained here, they arise from sattva guna. இங்கு விளக்கப்பட்ட இதர 8 சித்திகளும் பௌதிகமானவை தான். அவை சத்வகுணத்திலிருந்து எழுகின்றன. So they are put in a lesser category. எனவே அவை ஒரு தாழ்ந்த வகையில் வைக்கப்படுகின்றன. So what this means is that the Lord has all powers. இதன் பொருளாவது பகவானிடம் அனைத்து சக்திகளும் அமைந்திருக்கின்றன. In a sense, we can call everything about the Lord siddhi. பகவானை பற்றிய அனைத்தையுமே நாம் சித்தி என்று அழைக்கலாம். But it's got nothing to do with the material world. ஆனால் அவை பௌதிக உலகத்துடன் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவை. So the Lord and the devotees show extraordinary powers in the spiritual world. எனவே பகவானும் அவருடைய பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகத்தில் நினைத்து பார்க்க முடியாத உன்னதமான சித்திகளை வெளிப்படுத்த முடியும். It's described how the devotees in Vaikuntha can manifest any form they want. வைகுண்டத்தில் உள்ள பக்தர்கள் எந்த வகையான வடிவத்தையும் வெளிப்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது. So they can temporarily become a bird or an animal or whatever. அவர்கள் தற்காலிகமாக ஒரு விலங்காகவோ பறவையாகவோ மாறலாம். And the devotee has the power to manifest anything. All of his desires are fulfilled. அந்த பக்தர் எதை நினைத்தாலும் அதை உடனடியாக உண்டாக்கலாம். அவர் ஆசைகள் அனைத்தும் உடனடியாக பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. But this is spiritual world. இதுதான் ஆன்மீக உலகம். So when these powers are reflected in the material world by material beings, then they are quite limited. இந்த சக்திகள் பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான உயிர்வாழிகளால் வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுது அவை வரையறைக்கு உட்பட்டு காணப்படுகின்றன. Because they're dealing with material objects. ஏனென்றால் அவர்கள் பௌதிகமான பொருட்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். So for instance, anima means becoming small. உதாரணமாக அனிமா என்பது சிறிய வடிவத்தை எடுப்பது. But smallness itself is just an aspect of a dimension in the material world. ஆனால் அந்த சிறியது என்பதே பௌதிக உலகத்தில் தொடர்பு கொண்ட ஒரு கருத்தாகும். Or becoming lighter than a feather. That is also just comparative to heavy materials in the material world. லேசாக ஆவது என்றால் ஒரு ரக்கையை விட கூட கனம் குறைவாக ஆவது என்பது பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு கொள்கையாகும். Nevertheless, because it contradicts our normal experience, then these siddhis appear very extraordinary. ஆனாலும் கூட நமது இயல்பான அனுபவத்திற்கு மாறுபட்டு இவை காணப்படுவதனால் இந்த சித்திகள் வித்தியாசமானவை என்று கருதப்படுகின்றன. And they are often confused with spiritual potency. இவற்றை ஆன்மீக சக்தியுடன் மக்கள் குழப்பிக் கொள்கிறார்கள். So if a yogi displays one of these powers, everyone becomes astonished and says, "Oh, he's very spiritual." ஒரு யோகி இவற்றில் ஒரு சக்தியை வெளிப்படுத்துவாரானால் மக்கள் ஏமாந்து போகிறார்கள். இவர் மிகவும் ஆன்மீகமானவர் என்று கருதி கொள்கிறார்கள். Of course, he may have developed the siddhis as a result of his spiritual advancement, but they don't actually indicate the highest level of spiritual life. அவர் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் காரணமாக இத்தகைய சக்திகளை பெற்றிருக்கலாம். ஆனாலும் கூட இதை கொண்டு அவர் ஆன்மீகத்தில் மிகவும் முன்னேறியவர் என்று கருதுவது தவறாகும். And though the Patanjali's Yoga Sutra mentions siddhis, he says the yogi should not be attached to those siddhis. பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரம் இந்த சித்திகளை பற்றி கூறுகிறது. ஆனால் பதஞ்சலி கூறுகிறார் ஒரு யோகி இந்த சித்திகளுடன் பற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்கிறார். Because if he does so, then he can't get liberation. இவ்வாறு செய்தால் அவர் விடுதலை அடைவது கடினம். So that shows that they are material. இதிலிருந்து இவை பௌதிகமானவை என்று நாம் அறியலாம். And thus not so important. அது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல.
And actually in the Yoga Sutras, Patanjali doesn't go into too much explanation about them. யோக சூத்திரங்களிலும் பதஞ்சலி இவற்றை பற்றி அதிகமான விளக்கங்களை தரவில்லை. But they are mentioned there, and here they are mentioned also, because they actually manifest for the yogis. ஆனால் அங்கும் அவை கூறப்படுகின்றன, இங்கும் அவை கூறப்படுகின்றன. அவை யோகிகளுக்கு வெளிப்படக்கூடிய சக்திகள். But this is we can say a dim reflection of the powers that are manifested in the spiritual world. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள உன்னதமான சக்திகளின் ஒரு வலு குறைந்த வெளிப்பாடுகளே ஆகும். So sometimes Krishna is called Yogeshvara or Yogeshvareshvara, the Lord of yogis or yoga. கிருஷ்ணர் யோகேஸ்வரராகவும் அல்லது யோகேஸ்வரேஸ்வரராகவும், அதாவது யோகிகளின் அனைவருக்கும் தலைவராகவும் அவர் கூறப்படுகிறார். So however great a yogi may be, Krishna's got much more powers than that yogi. எனவே ஒரு யோகி எவ்வளவு உயர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவரை விடவும் அதிகமான சக்திகளை படைத்தவர் கிருஷ்ணர். And though the jivas in the spiritual world can also attain great powers, that's called sharshti, still they can never equal the Lord's powers. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளும் பகவானைப் போல ஏராளமான சக்திகளை சார்ஷ்டி என்ற விதத்தில் பெறலாம் என்றாலும் கூட அவையும் பகவானுக்கு இணையாக ஆகாது. So jivas can never manifest material worlds, they can never manifest avatars. இவ்வாறு ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகங்களை உண்டாக்கவோ அவதாரங்களை எடுக்கவோ முடியாது. So therefore the powers of any jiva, including yogis, is much less than that of the Supreme Lord. எனவே அனைத்து உயிர்வாழ்களும் யோகிகள் உள்பட அவர்களுடைய சக்திகள் பகவானை விட மிக மிக குறைந்தவையே ஆகும். So though the cities are not of much interest for the devotee, from understanding these cities, then we can understand how much greater are the Lord's powers. ஒரு பக்தருக்கு இத்தகைய சித்திகளில் எந்த விதமான சுவாரஸ்யமும் இல்லை என்றாலும் இவற்றை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானுடைய சக்திகள் எந்த அளவு உன்னதமானவை என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். And we also realize how limited is the material world. பௌதிக உலகமானது எந்த அளவுக்கு வரையறைக்கு உட்பட்டது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So these cities are, we can say, an example of overcoming the limits of the material world. இந்த சித்திகள் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை எவ்வாறு நாம் அவற்றை கடந்து செல்லலாம் என்பதையும் நமக்கு அறிவிக்கின்றன. Because we have material bodies and we're stuck in a material world, we are limited in many ways. நமக்கு பௌதிக சரீரம் இருப்பதாலும் பௌதிக உலகத்திற்குள் நாம் கட்டுண்டு கிடப்பதாலும் நாம் பலவிதங்களில் வரையறைக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். So we're limited in how fast we can move. உதாரணமாக நாம் எவ்வளவு வேகமாக செல்லலாம் என்றால் அதில் ஒரு வரையறை இருக்கிறது. We're limited in our knowledge. நம்முடைய அறிவில் நாம் வரையறைக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். So we have all sorts of limitations put on us because we're stuck in a material body. எனவே நாம் பௌதிக சரீரத்தில் கட்டுண்டிருப்பதன் காரணமாக பலவிதமான குறைபாடுகளை நாம் சந்திக்கிறோம். In the spiritual world, nobody has a material body, so that limitation is not there. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் யாருக்கும் பௌதிக சரீரம் இல்லை, எனவே அவர்களுக்கு எந்த வரையறையும் இல்லை. Nobody in the spiritual world is limited by time or space. ஆன்மீகவாசிகள் இடம் காலம் என்ற விதத்தில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. So the yogi in the material world also, when he's still stuck in the material world exhibiting cities, is not beyond material world. He's still stuck in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இத்தகைய சித்திகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு யோகியும் கூட ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை, பௌதிக உலகத்தில் தான் அவரும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார். But if he gets these cities, he can act as if he were beyond time and space. ஆனால் அவருக்கு இந்த சித்திகள் கிடைக்க பெற்றால் அவர் இந்த காலத்துக்கும் தேசத்துக்கும் கட்டுப்படுத்தப்படாதவர் போல அவர் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளலாம். So then when people see this, they're very astonished. இவற்றை காணும் பொழுது மக்கள் மிகவும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்கிறார்கள். If a person can be in one place in 1 second, he can be 100 miles away or 500 miles away, then people are astonished. ஒரு வினாடி ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார், அடுத்த வினாடி நூற்றுக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் அவர் தென்படுகிறார் என்றால் மக்கள் அவற்றில் ஆச்சரியம் அடைகிறார். If he can make an object appear in his hand, then people are astonished. ஒரு பொருளை தன் கையில் திடீரென்று வர வைக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்த மக்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். So, of course, as I said,
he can display powers, but they're not the same as the spiritual powers because the spiritual world is beyond time and space. எனவே அவர் சக்திகளை வெளிப்படுத்தலாம், ஆனாலும் கூட அவை ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து தரம் குறைந்தவைதான். ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகம் முழுவதும் இடம் காலம் இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டது. So he's merely playing with adjusting the limitations of material energy. எனவே பௌதிக உலகத்தின் பௌதிக சக்தியின் குறைபாடுகளை மாற்றி அமைப்பதன் மூலமாகவே அவர் இத்தகைய வெளிப்பாடுகளை நமக்கு காண்பிக்கிறார். And how does he do that? Because he uses his subtle body on his gross body. இதை எவ்வாறு செய்கிறார் என்றால் தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக. So the sukshma sarira is not bound by the same rules of time and space as the gross body. நமது சூக்ஷ்ம சரீரம் பௌதிக சரீரத்தை போல இடம் காலம் இவற்றின் வரையறைக்கு உட்பட்டதல்ல. So if the yogi acts in that subtle body, he can do many things that he cannot do in the gross body. எனவே ஒரு யோகி சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் செயல்படுவதன் மூலமாக ஸ்தூல சரீரத்தில் செய்ய முடியாத பல செயல்களை செய்து காட்டலாம். So everybody has a subtle body. அனைவருக்கும் சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கிறது. But we don't know how to use it. ஆனால் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நாம் அறியவில்லை. So when the yogi begins to meditate and control the senses, the body, mind, etc., then he can utilize that subtle body in ways that we cannot do. ஒரு யோகி தியானத்தின் மூலமாக தன்னுடைய உடல், மனம், புலன்கள் இவை அனைத்தையும் அடக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மூலமாக நம்மால் செய்ய இயலாத பல காரியங்களை செய்யக்கூடும். And thus he gets physical or mental powers that are very surprising to us. இவ்வாறு உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பல சக்திகளை அவர் பெறுகிறார். அவை நமக்கு ஆச்சரியத்தை ஊட்டுகின்றன. But from the spiritual point of view, of course, these are nothing because it's only subtle body. It's not even spiritual. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் இவையெல்லாம் உண்மையில் ஒன்றுமே இல்லை. ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. ஆன்மீக சம்பந்தம் எதுவும் இல்லை. But because most human beings are limited to the gross material body, then we think, oh, that is very astonishing. ஆனால் மக்களில் பெரும்பாலும் பௌதிக சரீரத்தில் ஸ்தூல சரீரத்திலே கொட்டிருப்பதனால் அவர்களுக்கு இவை அனைத்தும் ஆச்சரியத்தை ஊட்டுகின்றன. So in any case, in order to get these siddhis, the yogi has to practice. எவ்வாறாயினும் இத்தகைய சக்திகளை பெறுவதற்கு ஒரு யோகி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். And we saw that practice described in the previous chapter. இந்த பயிற்சி இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது. So when he practices, we get one result, that is he can see paramātma and he get liberation. பயிற்சியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விளைவு அவர் பரமாத்மாவை பார்க்கலாம், விடுதலை அடையலாம். That should be the main result. இதுதான் அதன் முக்கியமான விளைவு. But along with that result, then we get secondary results. ஆனால் அதனுடன் கூட இரண்டாம் பட்சமான சில விளைவுகளையும் அவர் பெறுகிறார். So the siddhis are the secondary result. சித்திகள் அந்த இரண்டாம் பட்சமான விளைவுகள். If we get attached to the secondary results, then this impedes us from getting the final result. இந்த இரண்டாம் தரமான விளைவுகளில் நாம் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவோமானால் நமது முக்கியமான விளைவை நாம் பெறுவது கடினமாகும். So the same as in Bhakti yoga, the main goal is prema. இது பக்தி யோகத்தை போலவே பக்தி யோகத்தில் முக்கியமான விளைவு பிரேமை. But then there are many secondary results. ஆனால் பல இரண்டாம் தரமான விளைவுகள் இருக்கின்றன. The devotee develops all good qualities. பக்தருக்கு அனைத்து உன்னதமான குணங்களும் வாய்க்கப் பெறுகின்றன. The devotee gets liberation from the material world. பக்தர் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். So the devotee can attract all living entities. பக்தர் அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் கவர முடியும். So these are secondary results. இவை அனைத்தும் இரண்டாம் தரமான விளைவுகள். So the devotee also should not get attracted to the secondary results. He should go for the primary goal. ஒரு பக்தரும் முக்கியமான இலக்கை நோக்கியே முன்னேற வேண்டும். இரண்டாம் தரமான விளைவுகளால் கவரப்படக்கூடாது. So I think it is Prakasananda Saraswati has his verse that the devotee very, very energetically kicks away bhakti and mukti. பிரகாசானந்த சரஸ்வதி, பிரபோதானந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் Yeah. ஒரு ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு விளக்குகிறார். ஒரு பக்தரானவர் இந்த சித்திகளையும் முக்தியையும் மிக வலுவாக உதைக்கிறார் என்று அவர் கூறுகிறார். So when a devotee practices bhakti, then the bhakti and mukti are like two little servants that keep following around begging for service.
ஒரு பக்தர் இவ்வாறு பக்தியில் தொடர்ந்து முன்னேறும் பொழுது இந்த முக்தியும் சித்திகளும் அவரை பின்னால் கெஞ்சுகின்றன, எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. So in other words, the devotee can get all material enjoyment and liberation. இதன் பொருளாவது ஒரு பக்தர் பௌதிக சுகங்களையும் முக்தியையும் சுலபமாக பெறலாம் என்பது. But the intelligent devotee does not want these things. ஆனால் புத்திசாலியான பக்தர் இவற்றை நாடுவதில்லை. And though Bhakti and Mukti keep begging, let me serve you, the devotee keeps kicking them away. புக்தியும் முக்தியும் தொடர்ந்து அவரை கெஞ்சுகின்றன, நாங்கள் உங்களுக்கு சேவை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் தொடர்ந்து பக்தர் அவற்றை உதைத்து வெளியேற்றுகிறார். So therefore the secondary results are what can be a detriment to the attaining of the final goal, prema. எனவே இந்த இரண்டாம் தரமான விளைவுகள் நமது முக்கியமான விளைவாகிய பிரேமையை அடைவதில் தடையாக விளங்கக்கூடும். So yoga itself, its goal is liberation, and its secondary results are siddhi. So both of these things actually the devotee disregards. He doesn't want these things. யோகத்திற்கான முக்கியமான இலக்கு விடுதலை, இரண்டாம் தரமான இலக்கு இத்தகைய சித்திகள். ஆனால் பக்தரோ இந்த முக்கிய இலக்கு இரண்டாம் தர இலக்கு இரண்டையுமே நிராகரிக்கிறார். If people are not qualified for bhakti, then they could practice yoga, and then that is why it is described here. பக்திக்கு தகுதியற்ற மக்கள் யோகத்தை பயிலலாம், அதற்காகவே இது இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது. But the devotee in the course of bhakti can also develop liberation, and he can get all the siddhis as well. ஆனால் பக்தியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பக்தர் அந்த பக்தியை செய்யும் காலத்தில் விடுதலையும் பெற்று சித்திகளையும் பெறலாம். So it is not even necessary for the devotee to practice this type of yoga. எனவே ஒரு பக்தர் இத்தகைய யோகத்தை செய்வதற்கு தேவையே இல்லை. Yet we find people who, through somehow their previous activities, become attached to yoga and they practice it. ஆனால் சிலர் முந்தைய தன்னுடைய செயல்களின் காரணமாக இந்த யோகத்தினால் கவரப்பட்டு அதையும் பயில்கிறார்கள். If they get association with devotees, then they can also become devotees. அவர்களுக்கு பக்தர் சங்கம் கிடைக்கப் பெறும் பொழுது அவர்களும் பக்தர்களாக மாறலாம். But if they're too attached to liberation or to the siddhis, then this again is a obstacle. ஆனால் முக்தியிலும் சித்தியிலும் அவர்களுக்கு மிக அதிக ஈடுபாடு இருக்குமானால் அவை அவருக்கு தடங்களாக ஆகக்கூடும். The positive aspect of yoga as far as bhakti is concerned is that they become detached from material world. யோகத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல விளைவு என்னவென்றால் அவர்கள் பௌதிக உலகத்திலிருந்து பற்றற்ற நிலையை அடையலாம். They understand they're not the body. தாங்கள் சரீரம் அல்ல என்பதை அவர்கள் உணரலாம். So that much is favorable for bhakti. இந்த அளவுக்கு அது பக்திக்கு சாதகமானது. If I get to becoming attached to liberation or siddhis, this is the unfavorable aspect. ஆனால் முக்திக்கும் சித்திகளுக்கும் ஒருவர் ஈடுபாடு கொள்ளும் பொழுது அவை பக்திக்கு பாதகமானவை ஆகும். So these attachments can only be overcome if that yogi gets association and mercy of devotees. இந்த பற்றுகளிலிருந்து ஒருவர் விடுபட வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பக்தர்களின் சங்கம் அவசியமாகிறது. Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, I'm not sure if you, this question from YouTube, and I'm not sure if you know this personality on Satya Sai Baba. This question was is he considered a yogi because he used to do some mystic powers and bring something on his hand and all that? Satya Sai Baba யோகியா? அவர் பலவிதமான சித்திகளை வெளிப்படுத்தினார். Well, many people consider him as such, and therefore say, "Oh, he's so spiritual," because he does that. பலர் அவரை யோகியாக கருதுகிறார்கள். அதே சமயத்தில் அவர் இத்தகைய செயல்களை செய்வதால் அவரை ஆன்மீகமானவர் என்றும் கருதுகிறார்கள். But as I said, showing siddhis is not an actual sign of spiritual advancement. It is maybe one level of advancement, but it doesn't mean you realized even Brahman. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல இத்தகைய சித்திகளை ஒருவர் வெளிப்படுத்துவாரானால் அவர் ஆன்மீகத்தில் மிகவும் முன்னேறிவிட்டார் என்று கருதக்கூடாது. அது ஒரு வகையான முன்னேற்றமாக இருக்கக்கூடும். ஆனாலும் கூட அவர் பிரம்மனை கூட உணர்ந்தார் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. So on the other hand, if the person is attached to those siddhis, then this is a detriment for spiritual life and liberation. மேலும் அத்தகைய சித்திகளில் அவருக்கு பற்றுதல் இருக்குமானால் அவர் மேலும் முன்னேறுவதற்கு விடுதலை அடைவதற்கு கூட அது ஒரு தடையாக அமையும். So on the other hand, we find magicians. They can sometimes do extraordinary things.
இன்னொரு புறம் நாம் மந்திரவாதிகளை காண்கிறோம். அவர்களும் அசாதாரணமான செயல்களை செய்யும் சக்தி பெற்றிருக்கிறார்கள். But it's just a trick. ஆனால் அது வெறும் தந்திரம் தான். So we also have to be careful that the yogi also may just be doing tricks like that. எனவே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு யோகியும் கூட இத்தகைய தந்திரங்களை கையாளலாம். Nevertheless, there are genuine yogis that do have genuine siddhis. ஆனாலும் உண்மையான யோகிகளும் உண்மையான சித்திகளுடன் இருக்கிறார்கள். But as I said, they're material powers. ஆனால் அவை எப்படி இருந்தாலும் அவை பௌதிகமான சக்திகளே ஆகும். And they develop with the practice of yoga. அவை யோக பயிற்சியின் மூலமாக வளர்கின்றன. I just spoke about magician, reminds me of a question on the Zoom. When Bhaktivinoda Thakur confronted one of the sort of, maybe he was a magician or a mystic yogi. I think Bhaktivinoda Thakur's family got fever and all that. Somebody like Bhaktivinoda Thakur can confront Maharaj, but how about a sadhaka like us? பக்திவினோத் தாக்கூர் ஒரு இத்தகைய யோகியை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் நோய்வாய்ப்பட்டு மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள். அத்தகைய உன்னத பக்தருக்கு இந்த நிலை என்றால் நம் சாதாரண பக்தர்கள் அவர்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? Well, it's a little unclear whether he was a magician or a yogi or a tantric. அவர் ஒரு மந்திரவாதியா, யோகியா அல்லது தாந்திரிகா என்பது நமக்கு சரியாக தெரியவில்லை. So this tantra, it maybe involves a little yoga, but it also involves invoking spirits. தந்திரம் என்பது ஓரளவு யோகத்தின் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் முக்கியமாக அவை உடலற்ற சில ஆத்மாக்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை கொண்டிருக்கிறது. Which we can say is a step lower than the yoga siddhis. அது யோக சித்தியிலிருந்து ஒரு படி கீழ்ப்பட்டது. So you can also show powers if you get the help of certain spirits. அவர்களும் அத்தகைய ஆவிகளின் உதவியை கொண்டு சில வகையான சித்திகளை வெளிப்படுத்த முடியும். But that's much more, we can say, tamasic. ஆனால் அது மிகவும் தமோ குணத்தை சார்ந்தது. So yes, they may affect people. அவை மக்களை பாதிக்கலாம். Ultimately, of course, the devotees won't get affected. இறுதியில் பக்தர் அவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. But if they're not strong enough, then may show some effects. ஆனால் அவர்கள் பலவீனமாக இருந்தார்களானால் அவற்றால் சில விளைவுகள் அவர்களுக்கு ஏற்படலாம். Just like devotees also get sick. பக்தர்களும் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள். Technically, we should be protected physically and mentally and whatever, but because of our weakness, then we get sick also. நுணுக்கமாக பார்ப்போமானால் நம் மனம், உடல் அனைத்தும் பக்தியினால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனாலும் கூட பக்தர்கள் நோய்வாய்ப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். So one can treat that also, that with those effects of the yogi or whatever he was, as just like catching his sickness or something. எனவே இவற்றையும் நாம் அந்த யோகியின் காரணமாக விளைந்தன என்று நாம் பொருள்படுத்திக் கொள்ளலாம். So it's better to stay away from these associations, Maharaj. Yeah. Thank you, Maharaj. Demigods seem to also possess siddhis. They can act and do things which normally we cannot do. How do we understand demigods' powers? தேவதைகளுக்கும் சித்திகள் இருப்பதை காண்கிறோம். அவர்களும் நம்மால் செய்ய முடியாத செயல்களை செய்கிறார்கள். இவற்றை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we're all on different levels. So we have earth, then we have Bhuvarloka, then we have Svargaloka and Mahajanatapa Satyaloka. And as we progress upwards, the people are not limited as we are limited on earth. இவை அனைத்தும் பலவிதமான தளங்களாகும். பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம் என்று அவை பல தளங்களில் அமைந்திருக்கின்றன. பூலோகத்திலிருந்து ஒரு உயர்ந்த தளத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் மேலும் மேலும் உயர்ந்த சித்திகளை வெளிப்படுத்துவதை நாம் காணலாம். Because they have material bodies, they have limitation, but their bodies are finer than our bodies, so therefore less limitations. அவர்களுக்கு பௌதிகமான சரீரங்கள் நம்மை போலவே வாய்த்திருந்தாலும் கூட அந்த பௌதிக சரீரங்கள் நம்மை விடவும் சூக்ஷ்மமானவை. எனவே அவர்களுக்கு இத்தகைய சக்திகள் வாய்க்கின்றன. So it's described in one place that Brahma has a body of Mahatattva, which is the subtlest material element. பிரம்மாவுடைய சரீரம் மகத்தத்துவத்தால் ஆனது என்று கூறப்படுகிறது. அது பௌதிகமான பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக நுணுக்கமான பொருளாகும். So thus they're not limited like we are on earth. எனவே நாம் பௌதிக உலகத்தில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வரையறைகளை அவர்கள் எதிர்கொள்வதில்லை. The last verse of Bhagavad Gita, Maharaj, Yatra Yogeshwaro Krishna, it talks about devotee also will get opulence, victory, morality and all that. Are these secondary benefits of devotion? பகவத்கீதையில்
சஞ்சயர் கூறக்கூடிய அந்த இறுதி ஸ்லோகத்தில் எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ அதில் பலவிதமான பலன்களை பக்தர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார். இவையும் இரண்டாம் பட்சமானவையா? Oh, well, in one sense, yes. The devotee is not striving for wealth or victory, etc. அது உண்மைதான். ஏனென்றால் ஒரு பக்தர் வெற்றிக்காகவோ செல்வங்களுக்காகவோ ஆசை கொள்வதில்லை. At the same time, the Lord also gives what is favorable for service. அதே சமயம் பக்தி தொண்டுக்கு எது சாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை பகவான் பக்தருக்கு தருகிறார். In the case of Arjuna, then victory was part of his service. அர்ஜுனன் விஷயத்தில் வெற்றி கொள்வதும் அவருடைய சேவையில் ஒரு அங்கமாக அமைந்தது. So the devotee may accept some of these things which are favorable for his own service. எனவே தன்னுடைய சேவைக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை ஒரு பக்தர் ஏற்றுக்கொள்வார். But that is up to the Lord what he wants to give. ஆனால் எதை தர வேண்டும் என்பது பகவானே தீர்மானிப்பார். And the devotee may not want to accept some things. சில சமயங்களில் பகவான் தரும் சிலவற்றை பக்தர் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாமலும் இருக்கலாம். For instance, Dhruva got something. He didn't really want the kingdom, but the Lord said you have to take the kingdom and rule for thousands of years. உதாரணமாக துருவ மகாராஜருக்கு விஷ்ணு ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பல ஆயிரம் வருஷங்கள் நீ ஆழ்வாயாக என்று வரம் தந்தார். ஆனால் துருவன் அதை விரும்பவில்லை. But ultimately, yes, all these things are secondary. இறுதியில் இவை அனைத்துமே இரண்டாம் தரமானவைதான். How do asuras and then demons acquire siddhis or mystic powers? அசுரர்களுக்கு இத்தகைய சக்திகள் எவ்வாறு கிடைக்கின்றன? Yeah, so this shows that actually it's not very spiritual to get siddhis. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை இந்த சித்திகள் எல்லாம் ஆன்மீகமானவை அல்ல என்று. அவர்களுக்கும் இந்த சித்திகள் கிடைக்கின்றன. You can get siddhis by practicing yoga in the proper way. யோகத்தை சரியான விதத்தில் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் சித்திகளை பெறலாம். You can also get siddhis by practicing yoga in the wrong way. யோகத்தை தவறாக செய்து கூட நீங்கள் சித்திகளை பெற முடியும். Example is Hranyakasipu. உதாரணம் ஹிரண்யகசிப்பு. Another one is Vrikasura. இன்னொன்று விருக்காசுரா. So you may, out of passion or ignorance, do austerities in yoga to get certain powers, and you can get those powers. ரஜோகுணம் தமோகுணத்தின் காரணமாகவும் கூட நீங்கள் பலவிதமான சித்திகளை நாடி அவற்றிற்காக தபஸ் செய்து அதிலிருந்து நீங்கள் சித்திகளை பெறலாம். But they're also destructive to that individual. ஆனால் அவையும் அந்த தனி மனிதருக்கு தீமையையே விளைவிக்கும். But that also indicates that they're all material. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இவையும் பௌதிகமானவை என்று. In Kali Yuga, is it even possible, Maharaj, to get mystic yogic powers? கலியுகத்தில் சித்திகளை பெறுவது சாத்தியமா? Well, anything is possible, but let's say because this is not the general process for people, then it's much more difficult. எதுவும் சாத்தியம்தான். ஆனால் பொதுவாக இத்தகைய யோகத்தை செய்வது பொதுமக்களுக்கு சாத்தியமில்லாத காரணத்தினால் அது அபூர்வமாகத்தான் இருக்கிறது. Is it possible for a sadhaka to heal flaws in one's nature by healing the subtle body level or healing at the subtle body level? Is it advisable to do this, and how to do this? ஒரு பக்தர் தன்னுடைய சக்திகளை கொண்டு தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்குவதன் மூலமாக தன்னுடைய பௌதிக சரீரத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியுமா? இது பரிந்துரைக்கப்பட்டதா? Well, if we only heal at the very basic physical level, it also is not permanent. மிக தாழ்ந்த பௌதிகமான வகையில் நாம் இத்தகைய குணங்களை உண்டாக்குவோமானால் அதுவும் தற்காலிகமானது. And that is one of the drawbacks of modern medicine. இது தற்கால மருத்துவத்தின் குறைபாடும் ஆகும். So serious doctors also realize that the cure is not just physical, but it has to do with the mind also. உண்மையான மருத்துவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், நாம் ஒருவருக்கு நோயை குணப்படுத்துவது என்றால் அது பௌதிகமான தளத்தில் அல்ல, மனத்தையும் குணப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிகிறார்கள். And if the mind isn't cured, then the sickness will come back. மனம் குணமாக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த நோய் மீண்டும் வருகிறது. Just like the big sickness is coming back to another body in the material world. The big sickness is coming back to the material world again. So அந்த நோய் எவ்வாறு மீண்டும் பௌதிக உலகத்துக்கு திரும்ப வருகிறதோ அதே போல நாம் So how do we cure that sickness? அந்த நோயை மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடியதான அந்த நோயை நாம் எவ்வாறு குணப்படுத்துவது? Only way is by altering our consciousness. அதற்கு ஒரே வழி நம்முடைய உள்ளுணர்வை மாற்றிக்கொள்வதுதான்.
This involves not only the subtle body, but also involves the jiva. இதில் நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் மட்டுமல்ல, ஜீவனும் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். So if the jiva changes and consequently the subtle body changes, then we can produce changes in the gross body also. ஜீவன் மாற்றமடையும் பொழுது அவருடைய சூக்ஷ்ம சரீரமும் அதன் விளைவாக ஸ்தூல சரீரத்திலும் மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன. So that is also possible. இதுவும் சாத்தியமே. But it will require certain technique. ஆனால் இதற்கு சில வகைமுறைகள் இருக்கின்றன, அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும். And in present modern day medicine, they're not investigating that much. தற்கால மருத்துவத்தில் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகள் அதிகம் இல்லை. But there are a few people who are seriously researching this as well. ஆனால் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சில உண்மையான விஞ்ஞானிகளும் இருக்கிறார்கள். So they've also demonstrated that by thinking in a certain way and activating your brain in a certain way, by doing that, you can actually change your DNA. ஒரு விதமான எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதன் மூலமாக உங்கள் மூளையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக உங்களுடைய டிஎன்ஏவையே மாற்றி அமைக்கலாம் என்றும் அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். And if you do that, then you can cure serious diseases. இவ்வாறு செய்ய முடியுமானால் மோசமான நோய்களை கூட நீங்கள் குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். But it takes particular technique. ஆனால் அதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றுவது அவசியம். Of all karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, and maybe bhakti yoga, is bhakti yoga known in a way that bhakti yoga's result will not come immediately like other yogas? இதர யோகங்களைப் போல பக்தி யோகத்திற்கான விளைவு விரைவில் கிடைக்காது என்று கூறுவது சரியா? Well, even the results of Ashtanga yoga are not immediate. Therefore, the yogis sit in the Himalayas for thousands of years. அஷ்டாங்க யோகத்தின் விளைவுகள் கூட உடனடியாக கிடைப்பதில்லை. அதன் காரணமாகத்தான் அத்தகைய யோகிகள் இமயமலையில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பயிற்சி செய்கிறார்கள். In order to get to Svargaloka, you may have to do karma yoga for many, many lifetimes. அதே போல சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கர்ம யோகத்தை பல பல ஜென்மங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். So all these processes do require time. இவை அனைத்திற்குமே நீங்கள் அதிகமான நேரத்தை ஒதுக்க தேவைப்படும். Nevertheless, Krishna says, very quickly I will deliver you from this ocean of material birth and death. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த சம்சார சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு பக்தரை நான் விரைவில் காப்பாற்றுவேன் என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார். And he also says, I can do this very quickly, as in the case of Ajamil, destroy all your karmas in 1 second. மேலும் அவர் கூறுகிறார், அஜாமிளனை போல வெகு விரைவில் ஒரு நொடியில் ஒருவருடைய பாவத்தை அவர் அழிக்கலாம் என்று கூறுகிறார். Just on the following up on the point of heaven which you mentioned, that's what the next question is, because sometimes we hear that devotees get the status of a resident of heaven and all that. So when that happens, the devotee lands in heaven. How does Krishna make sure that he protects the devotee, name bhakta pranashyati, and they continue in their journey and take them back home, back to Godhead, rather than getting attached to the siddhis in the heavenly planets? சில பக்தர்கள் அவரது கர்மங்களின் விளைவாக சொர்க்கலோகத்தில் போய் சேரலாம், பலவிதமான சித்திகளை அடையலாம். அத்தகைய நிலையில் பகவான் எவ்வாறு அவரை காப்பாற்றி அவரை ஆன்மீக உலகத்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறார்? So the devotee, the Lord protects the devotees. பகவான் பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார். And he puts them into situations that are favorable for their advancement. அவர்களது முன்னேற்றத்துக்கு சாதகமான நிலைகளில் அவர்களை வைக்கிறார். And therefore, though the devotee may not be so eager, nevertheless he accepts this is the Lord's mercy. எனவே பக்தருக்கு மிகவும் ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் கூட இது பகவானுடைய கருணை என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். And so therefore Dhruva accepted to rule over the planet for many thousands of years. இவ்வாறு துருவ மகாராஜர் இந்த பூமியை பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு ஆள்வதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். And the Devatas accept their responsibility as being Devatas for 71 yuga cycles. தேவதைகளும் தேவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த கடமையை 71 யுக சுழற்சிகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And Brahma accepts to rule for his 100 years. பிரம்மாவும் தன்னுடைய 100 ஆண்டு காலம் ஆள்வதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறார். So they do this as service to the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய சேவையாக அவர்கள் செய்கிறார்கள். There are two more generic questions, Maharaj. One from YouTube. It says, if a devotee does some yoginaḥ during, let's say, a birth of a new baby or a marriage, is it necessary that we also or recommended to have Harinam Sankirtan in those functions?
குழந்தை பிறந்தது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் சடங்குகளாக யஜ்ஞங்களை செய்கிறார்கள். இது பக்தர்கள் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? But Jiva Goswami says that kirtan should accompany all actions, all ceremonies, etc. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இத்தகைய சடங்குகளில் கூட நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வது அவசியம் என்று அவர் கூறுகிறார். Why is the 15th chapter of Bhagavad Gita called Purushottam Yoga, again stressing on the yoga process? பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் என்று ஏன் கூறப்படுகிறது? அதிலும் யோகம் என்ற வார்த்தை ஏன் வலியுறுத்தப்படுகிறது? Well, all the chapters are called yoga. கீதையின் அனைத்து அத்தியாயங்களுமே யோகம் தான். Jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga, what is it? Brahma darshan yoga, etc. Guna vibhag yoga. So that's just a title actually. கீதையின் அனைத்து தலைப்புகளிலுமே யோகம் என்ற பதம் வரத்தான் செய்கிறது. These titles are not given by the acharyas. They're just stuck on there by tradition. இந்த பெயர்களை இட்டவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் அல்ல, அவை வழக்கத்தில் வந்திருக்கின்றன. Yes. I'm just checking, Maharaj, if there's any other questions here. I think I've covered most of it. Maharaj, just a general question on our sadhana, because we spoke about Bhakti Vinod Thakur. Our strength, the strength which we derive in terms of facing this weird or maybe say difficult situations, it all depends on how good we perform and sincerely we perform our sadhana in our daily life. வாழ்க்கையின் கஷ்டமான நிலைகளை நாம் எதிர்கொள்வது நாம் சாதனையின் பலத்தை கொண்டு அமைகிறதா? Yeah. Well, if one has a strong sadhana, if one's devotion is fixed, then he is not disturbed at all by the material circumstances. வலுவான சாதனையை செய்து பக்தியில் ஒருவர் நிலைபெற்றிருப்பாரானால் பௌதிகமான சூழ்நிலைகள் அவரை பாதிப்பதில்லை. And one last question, Maharaj. There is a famous saying that we say that half of what, let's say, the husband does, that goes to wife, and let's say if on the vice versa is also true, in the sense if wife is, let's say, not doing very much sadhic life, let's say more of non-sadhana life, that also proportionally affects our sadhana also. Is that true, Maharaj? கணவரின் புண்ணியத்தில் பாதி மனைவிக்கு செல்கிறது என்றும் மனைவி சாதனையை சரியாக செய்யாவிட்டால் அதுவும் கணவரை பாதிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது, சரியா? Well, we always know that association has some effect. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவருடைய சங்கம் ஒருவரை பாதிக்கும் என்பதை. And in the particular case where there's a relationship of responsibility, then one shares effects more. இங்கு ஒருவருக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு உறவு உண்டாகும் பொழுது அப்பொழுது நாம் அதில் அதிகமான பங்கு எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. So therefore it is said that the husband has to accept the karmas of the wife. எனவே கணவர் மனைவியின் கர்மாவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Or the king accepts the karmas of the citizens. அரசர் பிரஜைகளின் கர்மத்தை ஏற்கிறார். Or the teacher accepts the karmas of his students. ஆசிரியர் மாணவர்களின் கர்மத்தை ஏற்கிறார். That is not complete, of course, but it's at least some portion, like I think 1/6 of the karma of the citizens go to the king. அவர்கள் முழுமையாக ஏற்பதில்லை. உதாரணமாக அரசர் பிரஜைகளின் 1/6 கர்மத்தை ஏற்கிறார் என்று கூறப்பட்டது. Sorry, just one last question. I know we're over time. This is regarding our previous acharyas, Ishwara Puri and Madhavendra Puri. It seems that the Puri lineage was a Mayavad, maybe they had philosophy. How do we understand that, Maharaj? That Ishwara Puri and Madhavendra Puri, they were not from that class. ஈஸ்வரபுரி மாதவேந்திரபுரி என்ற புரி என்ற முடிகிறது அவர்களுடைய பெயர்கள். அத்தகைய புரி என்ற பட்டம் கொண்டவர்கள் பொதுவாக மாயாவாதத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we have no detailed history of their lineage or whatever, whether they came from Shankar's group or whether they just directly came from Madhva's group. We don't have any history of that. அவர்கள் இத்தகைய தலைமுறையிலிருந்து வந்தார்கள், அவர் சங்கரருடைய வழிமுறையில் வந்தார்களா, மத்வாச்சாரியருடைய வழிமுறையில் வந்தார்களா என்பதை பற்றி நமக்கு விளக்கங்கள் கிடைக்கவில்லை. So of course some scholars will say Puri is coming from Shankar's line, that name,
whereas it's not in Madhva's line, so therefore they must have been Shankarites. எனவே சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறலாம், அவர் பூரி என்ற பெயர் கொண்டிருப்பதனால் அவர் சங்கரருடைய பரம்பரையில் தான் வந்தார்கள், அவர் மதுர பரம்பரையில் வரவில்லை என்று அவர்கள் கூறலாம். However, that is, modern material logic, so we don't really know. ஆனாலும் கூட அது நவீன கால ஆராய்ச்சியாளர் கூறக்கூடிய விஷயமே ஆகும், அதை நாம் உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. There could be other groups also that took the name Puri. பூரி என்ற பட்டத்தை கொண்ட இதர வகையினர் கூட இருந்திருக்கலாம். I guess that's it for today, Maharaj. Dandat pranam, Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Thank God, Premanande, Hari Hari Lord, Hari Hari, Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll quickly cover the announcements, but again, I think I see a lot of devotees participating in the morning sessions have changed their names. Deepest gratitude to all of you, and please request to continue the same. பக்தர்கள் பெரும்பாலும் உங்களுடைய பெயர்களை நாங்கள் குறிப்பிட்ட வகையில் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை கண்டு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And as I think we have been continuously announcing, there is a special festival coming in, Books Are Basis Festival from 13th of October to 20th of October. புத்தகங்களே அடிப்படை என்னும் வகையில் ஒரு விழா அக்டோபர் 13 20ஆம் தேதி வரை நடக்க இருக்கிறது. அதை பற்றி பல அறிவிப்புகளை நாங்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறோம். Kindly request all the Bhakti Vriksha leaders and to engage the teams and the members around them, so that all of us can take advantage and understand the importance of inculcating Prabhupada's teachings through his books. பக்தி விருக்ஷாவின் தலைவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய குழுக்களையும் தனித்தனி அங்கத்தினர்களையும் இதில் ஈடுபடுத்தி பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிப்பது எத்தகைய அவசியம் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு என்று அனைவரும் அறியும் வகையில் பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். I think the organizing team has put a lot of efforts in terms of structuring and organizing the program and make it more engaging. Request all to keep a watch on these messages. I think the messages have started coming through on your WhatsApp. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் இதற்காக பல முயற்சிகளை செய்து பல திட்டங்களை தீட்டி இருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் சரியான விதத்தில் நிறைவேறுவதற்கு நீங்கள் அனைவரும் உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதற்கான பலவிதமான அறிவிப்புகள் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. So quickly on the classes, we'll continue with a very special evening sessions on the nectar on the holy name. மாலை நேரங்களில் புனித நாமத்தின் மகத்துவத்தை பற்றிய நிகழ்ச்சிகள் உரைகள் தொடரும். I think the entire schedule for the next more than a week, it is already decided on the names and the topics. I'm not going to read all of it, but today it will be by Ramakrishna Prabhu and tomorrow will be by Jai Gopinath Prabhu. இன்று அருள் திரு ரங்ககிருஷ்ண பிரபு, நாளை அருள் திரு ஜெய் கோபிநாத் பிரபு உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். மற்றும் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கான தலைப்புகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டன. அவற்றை இப்பொழுது நாம் அறிவிக்கப் போவதில்லை. And request, I think Sunday there is a very special class by Revati Raman Prabhu. He's a very senior devotee. Request all the congregation to please take benefit and attend in large numbers for these classes. ஞாயிறன்று மிக மூத்த பக்தராகிய ரேவதி ரமன் பிரபு உரையாற்ற இருக்கிறார். இதன் பயனை அனைவரும் பெற வேண்டும், அதிக அளவில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடக்க இருக்கிறது. அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். I think that's it for today. As a practice, we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Ram 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 Hare Hare. Just before concluding, I saw one question from Kavita here on the Zoom. This question came after the class got over, so we'll see if we can cover this in the successive classes. கவிதா மாதாஜியுடைய கேள்வி வரக்கூடிய வகுப்புகளில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். Thank you. Vancha kalpatarubhyasya kripā sindhubhyeva च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय. Hare Krishna. Thank you, Balaji Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Always a pleasure. Hare Hare. Hare Hare.